Hare Krishna, everyone. Welcome to this reading of Chайтанья Bhagavata. Харе Кришна, всем добро пожаловать на чтение Чайтанья Бхагаваты. We've had a very blissful day today in Vrindavan. Сегодня у нас был блаженный день во Вриндаване. When we left off this morning, it was raining. Когда мы закончили утреннюю трансляцию, пошел дождь. And I'm pleased to announce that it has been raining all day long. И я с радостью говорю вам, что дождь шел весь день. Not a heavy rain, but just a consistent light sprinkle all day long. Не то чтобы такой серьезный дождь, просто постоянно крапает с неба. And the temperature is so wonderful. Температура просто замечательная. And Shiv Charan and I had a special treat for our prasadam today. И сегодня у нас был особый просад с Шивчарном. Shrutakirti Prabhu, he made pancakes and he sent over to us. Шрутакирти Прабху приготовил блинчики и прислал нам. And they were delicious. И они были просто объедения. But you said blinichki, right? Блинчики, yeah. Blinichki. But what we had, what do you actually call it? Оладьи. Oladie. Оладьи. We had oladie today. Сегодня у нас были оладьи. Amerikansky style Блинчики. blinchki. American style pancakes. Да, американские блинчики. And they're very delicious. Они были просто объедения. And in my little storehouse of love of God beneath in my cabinet, we had 2 bottles of maple syrup. И в моей сокровищнице любви к Богу в шкафчике на кухне у меня было 2 бутылки кленового сиропа. From some past yuga. С прошлой юги они там лежали. And I sent 1 bottle to Shrutakirti, and then Shiv and I, we decorated our pancakes with that. Одну бутылку я послал Шрутакирти, а из второй мы украсили с Шивом свои блинчики. And since we had such a wonderful Ekadashi breakfast, we didn't have any lunch today. И поскольку у нас был такой чудесное прерывание поста и кадыши, поэтому обеда у нас не было. So it was very blissful here in Vrindavan. Здесь просто чудесно время. Cool breezes are blowing. Постоянно дует легкий ветерок. Okay, we're going to begin chapter 2. И мы с вами начинаем главу 2. We finished the first chapter where Vrindavan Das Thakur establishes Chaitanya Mahaprabhu and establishes Nityananda and establishes the power of offering obeisances and worshipping the Vaishnavas. В первой главе Вриндаван Дас Такур объясняет, кто такой Господь Чайтанья, кто такой Господь Нитьянанда и каково могущество принесения поклонов преданным. Then he gave us a synopsis of the Adi, Madhya and Antya Kanda of Chaitanya Bhagavata. И затем он приводит обзор Ади, Мадья и Антья Канды Чайтанья Бхагавата. And now he's going to begin describing the Antya Kanda, the Adi Kanda. И теперь он будет рассказывать Ади Канду. And just yesterday, we referred to Chaitanya Charitamrita. Вчера мы с вами вспоминали Чайтанья Чаритамриту. When the residents of Kulinagram, they asked the Lord for instructions, what they should do when they got back to their homes from Jagannath Puri. Про жителей Кулинограммы, как они спрашивали у Господа Чайтаньи наставления о том, чем им заниматься, когда они вернутся к себе домой. And he said, always serve the feet of Vaishnavas. И он сказал, всегда служите стопам Вайшнавов. And engage in non-stop chanting of the Hare Krishna Mahamantra. И занимайтесь повторением Харе Кришна Махамантры беспрерывно. And if you do these 2 things, very quickly you will attain Krishna's lotus feet. И если вы будете делать эти 2 вещи, то очень скоро вы обретете лотосные стопы Кришны. So, like uninterrupted chanting is what is preferred. И вот это вот непрерывное воспевание – это то, что следует делать. And we've all heard
And we've all heard Srila Prabhupada's instructions. Мы все слышали наставления Шрилы Прабхупады. Our 16 rounds, you know, the maximum number of rounds that we have to chant. Что 16 кругов это максимальное количество, которое мы можем And повторять. Srila Prabhupada said, why 16 rounds? Но Шрила Прабхупада говорил, почему только 16? If you have time, chant 300 rounds. Если есть время, повторяйте 300 кругов. So the more chanting we do, the more Krishna conscious we become. Чем больше мы воспеваем, тем более сознающими Кришну мы становимся. The more chanting that we do, the more we'll be at peace with chanting the holy names. И чем больше мы воспеваем, тем больше мы будем испытывать умиротворение при воспевании. The more chanting that we do, the more we'll find pleasure and security in the chanting of the holy names. Чем больше мы воспеваем, тем больше мы будем испытывать радости и безопасности при воспевании. And as I mentioned, the comment that I heard from my godbrother Rabindra Swarup many years ago. И как я уже упоминал, одно высказывание моего духовного брата Равиндры Сварупа Прабху. He said that until I really started to focus and meditate on my japa, I thought the japa was a distraction or a disturbance from all the services that I had to do. Он сказал, что до того, как я стал сосредотачиваться и медитировать во время джапы, то я все время считал до этого, что джапа это препятствие для моих остальных обязанностей. But now, since I've really tried to pay attention and find new meaning in my japa, I can see that everything else, that's a distraction from the japa. Но теперь, когда я стал уделять внимание и искать новый смысл, новое значение своей джапы, то я понял, что все остальное является препятствием и отвлекает меня от джапы. So Lord Chaitanya said, always chant Krishna's holy name and always serve the feet of Vaishnavas. Поэтому Господь Чайтанья сказал, всегда повторяйте Святое Имя и всегда служите стопам Вайшнава. On this point, just another anecdote comes to mind. И в связи с этим еще одна история приходит на ум. And in the beginning of ISKCON, Srila Prabhupada requested the devotees to chant 64 rounds every day. В самом начале ИСККОН Шрила Прабхупада просил преданных повторять 64 круга каждый день. And the devotees were very enthusiastic, И преданные были очень энтузиастичны, so they took up the chanting of 64 rounds. и они начали повторять 64 круга. But then Srila Prabhupada, he started engaging the devotees in the missionary activities of the Krishna consciousness movement. Но потом Шрила Прабхупада стал занимать преданных в миссионерской деятельности для движения сознания Кришны. Devotees were printing Back to Godhead magazine. Преданные печатали журнал Back to Godhead. Devotees were going for Sankirtan, Преданные ходили на Санкиртану, going for Harinam. на Харинаму. You know, in New York, in that beginning temple, they were doing all the cooking. И вот в Нью-Йорке, в этом самом первом храме, они готовили. And after some time, the devotees felt overwhelmed with doing all their service and chanting 64 rounds at the same time. И спустя какое-то время преданные почувствовали, что это чересчур повторять 64 круга и делать все это служение. So they requested one of the disciples, Hayagriva Prabhu, to go petition Srila Prabhupada that they could chant less japa. И тогда они обратились к одному из учеников Шрилы Прабхупады, Хайагриву Прабху, чтобы тот поговорил со Шрилой Прабхупадой и попросил его уменьшить количество джапа. So Srila Prabhupada listened, Шрила Прабхупада выслушал. and after listening he said, all right, then chant 32 rounds. Выслушав, он сказал, хорошо, тогда повторяйте 32 круга. And the devotees were very happy. Преданные были счастливы. So they started chanting 32 rounds, and then they started doing all their services. Стали повторять 32 круга и делать все свои служения. And then 32 rounds seemed like too much responsibility. Но потом даже 32 круга стало чрезмерной ответственностью. So again the devotees requested Hayagriva to go and petition Srila Prabhupada.
И опять преданные попросили Харигриву пойти пообщаться с Шрила Прабхупадой. And he did. И он пообщался. And Srila Prabhupada said, all right then, chant 16 rounds, but don't come to me again to try to decrease this number of rounds. Шрила Прабхупада сказал, хорошо, повторяйте 16 кругов, но больше не приходите ко мне, пытаясь уменьшить это количество кругов. So this is apparently how we came to 16 rounds. То есть похоже, что вот так вот мы пришли к 16 кругам. And this story was told by Hayagriva Prabhu in his book. Эту историю рассказывает Хайгрива Прабху в своей книге. And so then sometime later, I don't know if it was in 71 when Prabhupada brought the devotees to India or some other time. И это было то ли в 71-м, то ли когда-то в другой раз, когда Шрила Прабхупада привез преданных в Индию. But Hayagriva Prabhu came. Но приехал Хайгрива Прабху. And he'd been having a very difficult time in his spiritual practice. И у него были сложности с его духовной практикой. So he went to meet Srila Prabhupada. И он пошел встретиться со Шрилой Прабхупадой. And he explained to Srila Prabhupada everything that was troubling him. И он объяснил Шриле Прабхупаде все свои беспокойства и сложности. How his mind was not controlled and how his senses were not controlled. Что ум неконтролируемый, чувства неконтролируемые. And Srila Prabhupada listened very compassionately. Шрила Прабхупада выслушал с состраданием. And then he said, so, do you have anything else to say? Он выслушал и сказал, и что, есть еще что сказать? And Hayagriva said, no, Srila Prabhupada. Тогда Хайгрива сказал, нет, Шрила And Прабхупада. Prabhupada was silent for a moment. Прабхупада помолчал какое-то And then he время. said, it's your fault. Говорит, это ты виноват. I told you to chant 64 rounds. Я сказал повторять 64 круга. But you are the one who came petitioning to chant less and less. Но ты пришел меня уговаривать повторять меньше. So always chant Hare Krishna mantra incessantly. Поэтому всегда повторяй Харе Кришна мантру беспрестанно. And serve the feet of the И Vaishnavas. служи стопам Вайшнава. Okay, let's begin reading chapter 2. Давайте начнем читать вторую главу. Let us offer obeisances to Srila Prabhupada and Srila Bhaktisiddhanta. Сначала предложим поклоны Шриле Прабхупаде и Шриле Бхактисидданте. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamin Iti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharane Nirvisesha Sunyavadi Paschachade Zitarane Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimate Bhaktisiddhanta Saraswati Iti Namine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripasindhubhevyacha Patitanam Pavanevyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaur Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. So in the beginning of the chapter there's a description written by Srila Bhaktisiddhanta. В начале главы приводится описание, написанное Шрилой Бхактисиддантой. This chapter describes, chapter 2, the Lord's appearance. Глава 2 описание явления Господа. This chapter describes the appearance of the Lord's elders and eternal associates by the desire of the Lord, the godless atmosphere of Navadvip, Sri Advaita Prabhu's worship of Krishna with water and tulsi leaves, the appearance of Sri Nityananda on the 13th day of the waxing moon, the prayers offered by the demigods to the Lord in the womb, the appearance of Sri Gaurachandra on the full moon night of the month of Falgun amidst the congregational chanting of the holy names, and the joyful celebration of the Lord's appearance. Эта глава описывает явление старших и вечных спутников Господа по желанию Господа, а также описывает безбожную атмосферу Навадвипы, описывает поклонение Шри Адвайты Прабху, как он поклонялся Кришне водой и листьями туласи, описывает явление Шри Нитянанды на 13-й день убывающей луны, описывает молитвы полубогов, обращенные к Господу, находящемуся в чреве, описывает явление Шри Гаурачандры на день полнолуния месяца Фалгуна,
во время совместного воспевания святых имен и также описывает радостное празднование явления Господа. The science of the Supreme Lord and his various incarnations is difficult to understand. Наука о Верховном Господе и его различных воплощениях очень сложна для понимания. What to speak of ordinary living entities, even Lord Brahma cannot fathom the science without the mercy of the Lord. Что говорить об обычных живых существах? Даже Господь Брахма не может приблизиться или осознать, оценить науку без милости Господа. The statement of Lord Brahma in the Srimad Bhagavatam is the evidence in this regard. Утверждение Господа Брахмы в Шримад Бхагаватам является доказательством этого. Although the cause of the Supreme Lord's appearance is most confidential, the statements of Bhagavad Gita reveal that Lord Vishnu appears in every millennium to protect the pious people, deliver the miscreants, and re-establish the principles of religion. Несмотря на то, что причина явления Верховного Господа является самой сокровенной, утверждения в Бхагавад-гите раскрывают нам, что Господь Вишну является каждое тысячелетие или каждую эпоху, чтобы защитить благочестивых людей, освободить грешников и восстановить принципы религии. In the Gita he says, Sambhavani yuge yuge. Yuga after yuga I come and I do this work. В Гите он говорит, Самбавами юге юге, я из одной юги в другую я прихожу, чтобы сделать это. Therefore the author has pointed out that the chanting of the holy names of Krishna is the religious principle for the age of Kali. Поэтому автор указывает, что воспевание святых имен Кришны является религиозным принципом для века Кали. Sri Gaurahari has appeared along with his abode, Sri Navadvip, to propagate this Yuga Dharma. Шри Гаурахари явился вместе со своей обителью Шри Навадвипой, чтобы проповедовать эту Юга-дхарму. The author also explains that by the will of the Lord, great devotees and eternal associates such as Ananta, Shiva, and Brahma appeared prior to the Lord in various impious families and impious places where the Ganga does not flow, and the holy names were not chanted. Автор также описывает, как Автор также описывает, что по желанию Господа великие преданные и вечные спутники, такие как Ананта, Шива и Брахма, явились до прихода Господа в разных неблагочестивых семьях и неблагочестивых местах, где Ганга не протекает и где не воспевают святые имена. In this way, such families and places were purified. Таким образом, эти семьи и места были очищены. The author also describes how after the appearance of Sri Gaurahari, his associates joined him in Navadvip to assist in the Sankirtan movement. Автор также описывает, как после явления Шри Гаурахари его спутники присоединились к нему в Навадвипе, чтобы содействовать ему в его движении Санкиртана. So we've already read that Baladev is an Antasesh, Мы с вами уже читали, что Баладева — это Ананта Шеша, and Advaita Acharya is Sadashiva. Адвайта Ачарья — это Сада Шива. And just before coming over here, I mentioned Brahma. Who was that? Брахма. I mentioned a person who is Brahma in Gaur Lila. Гопинат Ачарья. Gopinath Acharya is Brahma in Gaur Lila. И Гопинат Ачарья — это Брахма в Гауравиле. So it says that they appeared in places where the Ganga didn't flow, and places where the Ganga doesn't flow are considered impious. И также говорится, что они явились в тех местах, где Ганга не протекает, а те места, где не протекает Ганга, являются неблагочестивыми. And it appears that the whole atmosphere at that time was pervaded by the Smarta Brahmin tradition. И похоже, что в те времена атмосфера вся была пропитана поклонением и традициями Смарта Брахмана. So they came, and then all of the Lord's associates from Goloka, they came as well to assist the Lord in Sankirtan. То есть они пришли, вот эти преданные, и потом пришли все остальные спутники Господа с Галоки, чтобы помогать ему. And Narottam Das Thakur has written
that all the associates of Chaitanya Mahaprabhu are Nityasiddha devotees. Нароттам Дас Такур написал, что все спутники Чайтаньи Махапрабху являются преданными нитья-сиддхами. At the time of the Lord's appearance, Sri Navadvip was most prosperous. Во время явления Господа Шри Навадвипа была наиболее процветающей. Millions of people took bath at each of the bathing ghats by the Ganga. Миллионы людей принимали омовение на каждом из гатов на Ганге. By the benedictions of Saraswati and Lakshmi, the residents of Navadvip were absorbed in scholastic pursuits and material enjoyment. По благословению Сарасвати и Лакшми обитатели Навадвипы были погружены в изучение наук и в материальное наслаждение. But there was ample evidence of the people's aversion to Lord Krishna. Но также есть избыточные доказательства того, что люди были против Господа Кришны. Although it was closer at that time to the beginning of Kali Yuga, people exhibited the behavior foretold for the future of the age. Несмотря на то, что это было самое начало Кали-юги, люди проявляли поведение, которое было предсказано в будущем этого века. So now we're basically 5,000 years into Kali Yuga. Yes. We're like 5,000 years into Kali Yuga. Сейчас прошло примерно 5000 лет. Lord Chaitanya appeared about 500 years ago. Господь Чайтанья явился примерно 500 And лет Kali назад. Yuga, I think, is 420,000 years. Кали-юга примерно 420 тысяч лет. Is that correct? 132. 432,000. 432 тысячи лет. I missed it by 12,000 years. 12 тысяч лет. But it says that already, the qualities that were going to be manifest in Kali Yuga were starting to be seen. Но при этом говорится, что те качества, которые предсказаны, которые будут проявляться позже в Кали-юга, они проявлялись уже тогда. And those symptoms of Kali Yuga are described in the Srimad Bhagavatam in the 12th canto. И вот эти признаки Кали-юги, они описываются в 12-й песне Шримад Бхагавата. But here Srila Bhaktisiddhanta is going to list a few things. И Шрила Бхактисиддханта здесь упомянет несколько из этих признаков. People consider that their religious duty was to worship demigods, Люди считали, что их религиозным долгом было поклоняться полубогам, such as Mangala Chandi, Vishahari, and Vashuli. таким как Мангала Чанди, Вишахари и Вашули. Now, we know that in the 7th chapter of the Gita, Krishna says that there are 4 types of pious people who will come to him, and there are 4 types of impious people who cannot approach him. И мы знаем, что в 7 главе Гиты Кришна говорит, что есть 4 вида благочестивых людей, которые обращаются к нему, и 4 вида неблагочестивых людей, которые к нему не обращаются. And then he says that there are 2 other types of people who can't approach him. И потом он говорит, что есть еще 2 вида людей, которые к нему не обращаются. And one of those types of people who cannot approach him are the worshippers of demigods. И один из этих 2 видов это те, кто поклоняются полубогам. He says they have lusty intelligence, Он говорит, что их разум покрыт вожделением. and he says they have small intelligence. И также он говорит, что их разум очень маленький. And instead of seeing the bigger picture, they just want to grasp on some immediate result. И вместо того, чтобы посмотреть на картину в общем, они сосредотачиваются и хватаются за какие-то сиюминутные плоды. So instead of worshiping me, they worship the devatas. Поэтому вместо того, чтобы поклоняться мне, они поклоняются деватам. They can't come to me. И они не могут прийти ко мне. And then the other type of person who can't come are the people who say that God, in the ultimate sense, is impersonal. И другой вид людей, которые не могут к нему прийти, это те, которые заявляют, что в высшем смысле у Господа нет личности. So it said in Kali Yuga, people consider their religious duty is to worship demigods. И здесь говорится, что в Кали-югу люди считают своим религиозным долгом поклонение полубогам. In Kali Yuga, people feel that the purpose of having money is to spend it for enjoying the marriage of their sons and daughters. А в Кали-югу люди считают, что
обладание деньгами предназначено для того, чтобы потратить их на то, чтобы наслаждаться женитьбой своих сыновей и дочерей. And we know that's a fact. И мы знаем, что это так. People will spend hundreds and thousands on the marriage of their children. Что люди тратят сотни тысяч на женитьбу своих детей. And then apparently there was some tradition at that time to get different idols of demigods married. И похоже, что в те времена была некая традиция, когда женили идолы разных полубогов. Srila Bhaktisiddhanta says, Шрила Бхактисиданта говорит, the so-called brahmanas and scholars maintain the ass-like mentality of accepting only the gross meaning of the scriptures without understanding the actual purport. поскольку так называемые браманы и ученые поддерживали сознание, подобное ослам, оно заключается в том, что они принимают только грубое значение Писаний без понимания их истинной сути. So again, the actual purport is Vedescha Sarver Aham Eva Vedya. I am the goal of the Vedic studies. Истинная суть вед в том, что Кришна является целью всех вед. And then Bhakti-amam abhijanati, only by bhakti I can be known. И только с помощью бхакти можно познать Кришну. And manmana bhavamad bhakto, always think of me with love. И всегда думай обо мне с любовью. And sarvadharmam parijagja mamekam sharanam braja, just give your soul to me. И потом просто отдай мне всю свою душу. In Manmara, he says, if you worship me, if you think of me with love, if you become my devotee, if you do my puja, if you bow down, I promise to you that I will bring you to me because you become my lover. И в этом стихе Манмана Бхавамад Бхакто он говорит, что если ты будешь думать обо мне, если ты станешь моим преданным, если ты будешь мне поклоняться, совершать пуджу, если ты будешь кланяться мне, то я обещаю, что я приведу тебя к себе, поскольку ты будешь очень дорог мне. And then in Sarvadharmam Parijagja, he says, you surrender exclusively to me. И с Сарвадхармам Паритяджа он говорит, предайся исключительно мне. Give up this worship of devtas, give up all yogas, give up all philosophies. Оставь все поклонения деватам, все виды йоги и все другие философии. Just give your soul to me in love. Просто отдай свою душу мне с любовью. And if you do that, then I accept you. И если ты это сделаешь, я тебя приму. And I accept everything about you. И я приму все. And if there is something impure in you, I accept that also. Все, что касается тебя, если там есть что-то нечистое, я это тоже приму. And I purify you. И очищу тебя. And I give you pure bhakti. И дам тебе чистое бхакти. Please do not worry about this. Пожалуйста, не беспокойся об этом. So that's the goal of studying the Shastra. Такова цель изучения шастры. But here it says that the Brahmins and the scholars, they just remained stupid like asses. Но здесь говорится, что браманы и ученые, они поддерживали сознание глупцов, подобных And they ослам. taught rituals of Shastra without understanding that the goal is to surrender. И они учили ритуалам из шастр без понимания цели, то, что нужно предаться. And when they were teaching this to their students, both the teachers and the students, they become bound by the ropes of Yamaraj and pulled down to hell. И когда они пытались учить своих учеников, тогда и учителя, и ученики были связаны веревками Ямараджи, и который тянул их в ад. I think by this purport we can see that Srila Bhaktisiddhanta, he did not appreciate the position of the ritualistic Brahmins very much. И я думаю, что, судя по этому комментарию, мы можем понять, что Шрила Бхактисиддханта не особо любил положение ритуалистичных браманов. Even the so-called austere renunciates did not chant the names of Hari. Даже так называемые аскетичные, отреченные люди не воспевали святые имена Хари. Everyone was maddened with pride
on account of their high birth. Все были, все просто обезумели от гордости за свое возвышенное рождение. Not only high birth, but opulence, knowledge, and beauty. Не только возвышенное рождение, но также за свое богатство, знание и красоту. At that time, Sri Advaita Acharya Prabhu, along with the pure devotees like Srivas, loudly chanted the names of Lord Hari. В это время Шри Адвайта Ачарья Прабху вместе с чистыми преданными, такими как Шриваса, громко воспевали имена Господа Хари. So even 500 years ago, in Navadvip, it appears that people were really going, off on a non-Krishna conscious tangent. Даже 500 лет назад в Навадвипе люди, они отклонялись в сторону от сознания Кришны. Very proud of being born in the Brahmin family. Они были очень горды рождением в семье браманов. Very proud of their opulence, their education, and their beauty. И также они были очень горды своим богатством, образованием и красотой. And Advaita and Srivas, they were chanting the holy names of the Lord. А Адвайта и Шривас, они воспевали святые имена Господа. But people who were averse to the Lord, they harassed the devotees. Но люди, которые были против Господа, они доставляли беспокойство преданным. When the compassionate Sri Advaita Prabhu saw people's extreme aversion to Krishna caused distress to the devotees, he began to worship Krishna with water and tulsi and a vow to bring the advent of Krishna. Когда сострадательный Шри Адвайта Прабху увидел чрезвычайную враждебность людей к Кришне, и что эта враждебность вызывает беспокойство у преданных, он начал поклоняться Кришне водой и листьями туласи с обетом того, что что это приведет к явлению Кришны. So again, the devotee is Paradukkha Dukhi. Преданные являются Парадукха Дукхи. The devotee, he cannot stand to see other people suffering in the darkness of material life. Преданный не может терпеть, когда он видит, как люди страдают от тьмы материальной жизни. So Advaita undertook a vow of worshiping the Lord. И Адвайта принял обет поклонения Господу. That Krishna would come and Krishna would show mercy to everyone. И что Кришна придет и дарует всем свою милость. Before the advent of Lord Gaura Hari, Sri Nityananda Prabhu, who is non-different from Lord Baladev, the elder brother of Krishna, appeared from the womb of Padmavati, the wife of Harai Pandit, in the village of Ekachakra in Radhadesh on the 13th day of the waxing moon of the month of Magh. До явления Господа Гаура Хари, Шри Нитьянанда Прабху, который не отличен от Господа Баладевы, старшего брата Кришны, явился из чрева Падмавати, жены Хадай Пандита, в деревне Экачакра в Радхадеше на 13-й день убывающей луны в месяц Магха. I've not been to Ekachakra in about 37 years. Я не был в Экачакре где-то примерно 37 лет. When I used to go there, really it was a small village in the middle of nowhere, and there were no temples there. Basically, it's just a very small village. Но когда я там бывал, это была огромная, очень маленькая деревня посреди, просто ничего вокруг не было, и там даже особо храмов не было, просто маленькая деревушка. And there was a little river there, like a stream, and best I can recall, they said that was the Jamuna. И там есть река, больше даже как ручей, и, насколько я помню, жители местные утверждают, что это Ямуна. And Shivaram Swami and I used to sit in that little river and we would chant japa all day long. И мы с Шиварамом с вами сидели в этой маленькой речушке и повторяли весь день джапу. When we would go there, we would just
we would chant all day, and we would just pray for the mercy of Nitai. Когда мы туда приходили, мы просто сидели, повторяли целый день и молились о милости Нитая. Very sweet, beautiful place. Это прекрасное, чудесное место. Have you been there? Okay, let's see. Meanwhile, in Navadvip, Sri Vishwarupa, who is non-different from Nityananda Prabhu, appeared as the son of Sachi and Jagannath after their many daughters had met early deaths. Тем временем в Навадвипе Шри Вишварупа Прабху, который не отличен от Нитянанды Прабху, явился как сын Шачи и Джаганатхи после того, как множество их дочерей умерли в раннем возрасте. A few years after the advent of Sri Vishwarupa, Sri Gaurahari, the original personality of Godhead, appeared in the hearts of Sri Sachi and Jagannath, who were non-different from Devaki and Vasudeva. Несколько лет спустя, после явления Шри Вишварупы, Шри Гаурахари, изначальная личность Бога, явился в сердцах Шри Шачи и Джаганатхи, которые не отличны от Деваки и Васудевы. Understanding this, the demigods offered prayers to Lord Sri Gaura Krishna, the supreme absolute truth and source of all incarnations, who was situated within the womb of Sachi. Сознавая это, полубоги предложили молитвы Господу Шри Гаура Кришне, Верховной Абсолютной Истине, источнику всех воплощений, который находился в чреве Шачи. Sri Gaura Chandra, the inaugurator of the Sankirtan movement, appeared during an eclipse on the full moon night in the month of Falguna, as everyone engaged in the congregational chanting of the names of Hari. Шри Гаура Чандра, начинатель движения Санкиртаны, явился во время затмения полной луны в ночь месяца Фалгуна, когда все были заняты совместным воспеванием имен Хари. This chapter ends with the jubilant celebration of the Lord's Advent, accompanied by chanting of auspicious hymns and the demigods' visits to the house of Sachi in the forms of human beings. И эта глава заканчивается радостным празднованием явления Господа, сопровождаемым воспеванием благоприятных гимнов и посещением полубогов дома Шачи в форме людей. Text 1. Текст 1. All glories to Mahaprabhu Sri Gaurachandra. Вся слава Махапрабху Шри Гаурачандра. All glories to the son of Jagannath Mishra, the Lord of all lords. Вся слава сыну Джаганатхи Мишры, Господу всех Господ. All glories to the life and soul of Nityananda and Gadadhar. Вся слава жизни и душе Нитянанды и Гададхары. All glories to the shelter of the devotees headed by Advaita Prabhu. Вся слава прибежищу преданных, возглавляемых Адвайтой Прабху. Sri Gadadhar Pandit Goswami was the foremost among Mahaprabhu's intimate devotees. Шри Гададхара Пандит был главным из близких преданных Махапрабху. As he is the origin of Shakti Tattva, he was present in the Lord's pastimes in both Navadvip and Nilachala. Поскольку он является источником Шакти Татвы, он присутствовал в играх Господа и в Навадвипе, и в Нилачале. He lived first in Navadvip, and later he lived as a Kshetra sannyasi in a sub-forest near the ocean at Nilachala. Он жил сначала в Навадвипе, а позже он жил как кшетра саньяси в Прилесье рядом с океаном в Нилачале. He lived at the where is the Tota Gopinath temple. Он жил там, где находится храм Тота Гопинатхи. The pure devotees who worship the sweet features of Sri Sri Radha Govinda take shelter of Gadadhar and thus become known as intimate devotees of Sri Gaur. Чистые преданные, которые поклоняются сладчайшим качествам Шри Шри Радхи Говинды, принимают прибежище у Гададхара и таким образом их знают как самых близких преданных Шри Гауры. Those who are not enthusiastic to worship the sweet feature of the Lord perform devotional service under the shelter of Nityananda Prabhu.
те, кто не энтузиастичны поклоняться качеству сладости Господа, занимаются преданным служением под прибежищем Нитьянанды Прабху. Okay. Some of Gaura's devotees, like Sri Narahari, were followers of Sri Gadadhar Pandit, who had taken shelter of Gadadhar under the consideration that Sri Gaurasundar was his only worshipable Lord. Некоторые преданные Гауры, такие как Шри Нарахари, были последователями Шри Гададхара Пандита, который принял прибежище у Гададхары, считая, что Шри Гаурасундара был его единственным Господом, которому он единственным поклонялся. Some people call Sriman Mahaprabhu the life and soul of Nityananda, and some people call him the life and soul of Gadadhar. Некоторые люди называют Шримана Махапрабху жизнью и душой Нитьянанды, а некоторые называют его жизнью и душой Гададхара. So Srila Bhaktisiddhanta, he indicates that there are different ways of worship here. Здесь Шрила Бхактисиддханта указывает, что есть разные способы поклонения. And some devotees who were taking shelter in the Madhurya Ras, they approached Sri Gadadhar. И те преданные, которые принимают прибежище в Мадхурья расе, они обращаются к Шри Гададхару. And it says that he is Shakti Tattva. Он говорит, что он является Шакти Татвой. So Gadadhar Prabhu is Sri Radha in Gaura's Leela. То есть Гададхар Прабху это Шри Радха в Гаура-лиле. And those devotees who weren't interested in the Madhurya Ras, they took shelter of Nityananda. И те преданные, которые не заинтересованы в Мадхурья расе, они принимают прибежище у Нитьянанды. So some people call Lord Chaitanya Nityananda Prananath, and some people call him Gadadhar Prananath. Поэтому некоторые люди зовут Господа Чайтанья Нитьянанда Прананат, а некоторые Гададхара Прананат. Sri Gaurasundar was also the lord of both Sri Advaita Prabhu, the incarnation of Mahavishnu, and Srivas Pandit, the incarnation of Narada. Шри Гаурасундара также был Господом и Шри Адвайти Прабху, который является воплощением Махавишну, и Шривасы Пандита, который является воплощением Нарада. The Panchatattva has thus been described in this way. Таким образом была описана Панчататва. Sri Gaurasundar is the form of a devotee. Шри Гаурасундара это форма преданного. Sri Nityananda is the expansion of the devotee. Шри Нитьянанда это экспансия преданного. Sri Advaita is the incarnation of a devotee. Шри Адвайта это воплощение преданного. Sri Gadadhar is the energy of the devotee. Шри Гададхара это энергия Господа. And Srivas is the pure devotee. И Шриваса это чистый преданный. And Sri Gaur enjoys pastimes in these 5 features. И Шри Гаура наслаждается играми в этих 5 ипостасях. One of the chapters of the Adi Lila in Chaitanya Charitamrita is the Lord in 5 features. Одна из глав Ади Лилы Чайтанья Чаритамриты называется «Господь в 5 ипостасях». Could you get my handkerchief, please? That was one of the first volumes of Chaitanya Charitamrita that the BBT printed. Это было один из первых томов Чайтанья Чаритамриты, которые напечатали BBT. The Lord in 5 features. Господь в 5 ипостасях. And it was, I can recall, it was a big book. Я помню, что это была большая книга. It was big like one of the original Krishna books. Она была большая, как изначальный Кришна бук. And it was filled with, the philosophy of understanding the Lord as the devotee and Nityananda as the expansion of the devotee. И она была наполнена этой философией понимания того, что Господь это преданный, Нитьянанда это экспансия преданного. Sri Advaita is the incarnation of the devotee. Шри Адвайта это воплощение преданного. Gadadhar is the energy of the Lord. А Гададхар это энергия Господа. And Srivas is the pure devotee. А Шривас это чистый преданный. And I think that must have been published maybe 1974. И кажется, напечатана она была в 1974. I can remember clinging on to a copy that I got.
И я помню, как я пытался заработать свой том. and reading it over and over. И я его читал снова и снова и снова. And I can recall fondly И я с радостью помню, that George Harrison was traveling with Ravi Shankar, Джордж Харрисон путешествовал с Рави Шанкаром. and they were having these big concerts. И у них были огромные концерты. And it was amazing. Это было удивительно. And if anybody is watching from that era, there was Ravi Shankar, Lakshmi Shankar, Billy Preston was in George Harrison's band. И если кто-то из той эры смотрит, то там был Рави Шанкар, Lakshmi Shankar. Лакшми Шанкар и Билли Престон в группе Джорджа Харрисона. And we were selling Krishna books at those concerts. И мы продавали книги Кришна на этих концертах. In Toronto, he performed at the Maple Leaf Gardens. В Торонто он выступал в парке Maple Leaf. And a big, huge, not a theater, it was a sports arena. И это было большой, как стадион. And somehow we got in. Так или иначе мы попали внутрь. And when I say we, I mean 25 or 30 devotees. И когда я говорю мы, это значит где-то 25-30 преданных. Without tickets. Без билетов. We sort of just walked through the line with boxes of Krishna books on our shoulders. Мы просто мимо очереди прошли с коробками книг Кришна на плечах. And I forget what mantra they told the people at the box office, but it worked. Я не помню, какую мантру мы говорили на кассе, но она сработала. And we had Krishna books. И у нас были книги Кришна. And it had George Harrison's introduction to the Krishna book. И там было вступление Джорджа Харрисона в этой книге. And I think we must have sold like 5,000 or 10,000 Krishna books that night. И тем вечером мы продали то ли 5, то ли 10 тысяч книг Кришна. We'd give a person a Krishna book and we'd give them a stick of incense. Мы давали человеку книгу Кришна и палочку благовоний. And we would tell them, when he sings My Sweet Lord, light the incense. И мы всем говорили, что когда он будет петь My Sweet Lord, зажигай благовоние. And when he sang My Sweet Lord, this like ocean of this horrible smoke from spiritual sky incense started filling the arena. И когда он запел My Sweet Lord, просто океан этих ужасных благовоний Spiritual Sky заполнили весь стадион. It was like you couldn't see the stage. Даже сцену не видно было. And that was one of the hardest services I ever did. Это было одно из самых тяжелых служений, которым я когда-либо Because I was very занимался. fond of George Harrison and his music. Потому что мне очень нравился Джордж Харрисон и его музыка. And I always considered that his music was instrumental in helping me come to Prabhupada. Потому что я также считал, что его музыка, она стала как бы инструментом, который помог мне прийти к Прабхупаде. And I had to keep my mind fixed on getting books out and not stopping and listening to the concert. И мне приходилось сосредотачивать свой ум на том, чтобы распространять книги и не прерываться, слушая концерт. So that was like on a Thursday night or a Friday night. И это был то ли четверг, то ли пятница вечер. And then on Sunday, the concert was in Montreal. А в воскресенье концерт был в Монреале. And Shivram Maharaj was the Sankirtan leader there. Шиварам Махарадж был лидером Санкиртана. And I don't know how he did it. Не знаю, как он это сделал. But next to one of the places where everybody would go to buy their Coca-Colas and stuff like that, he had boxes of Krishna books stacked to the ceiling. I've got no idea how he got them inside. Но в одном из мест, где концерт проходил и куда люди ходили покупать Кока-Колу и все тому подобное, он
сложил просто огромное количество этих коробок с Кришнабуком прям до потолка. Не знаю, как он их туда пронес. And again, it was just ecstasy all night long, giving Prabhupada's Krishna book. И опять весь вечер, всю ночь был просто экстаз раздавать всем Кришнабук. As soon as people saw George Harrison, they took the book. То есть люди видели Джорджа Харрисона и брали книги. And then I left Montreal to go back to Toronto. Потом я уехал из Монреаля, чтобы вернуться в Торонто. And I took the train. Поехал я на поезде. And I remember the whole train trip back, I was just absorbed in this Lord Chaitanya and 5 features. И я помню, что всю дорогу обратно на поезде я был просто полностью погружен в эту книгу «Господь Чайтанья в 5 ипостасях». All glories to Lord Gauranga, along with his associates. Вся слава Господу Гауранги и его спутникам. By hearing the topics of Sri Chaitanya, one attains pure devotional service to the Lord. Слушание рассказов о Шри Чайтанье приводит человека к чистой преданности Господу. The word Bhakta Goshti refers to the worshipable Lord Gaurasundar and his 4 principal devotees, headed by Sri Nityananda, who were under his shelter. Слово «бхакти гошти» указывает на Господа Гаурасундара, которому достойного поклонения, и его 4 главных преданных, возглавляемых Шри Нитянандой, которые приняли его прибежище. These devotees have no business other than service to Lord Gaurasundar. У этих преданных нет никаких других занятий, кроме как служения Господу Гаурасундаре. So again, the 5 features. Опять 5 ипостасей. Lord Chaitanya's devotee. Господь Чайтанья преданный. Lord Nityananda, expansion of the devotee. Господь Нитянанда экспансия преданного. Sri Advaita, incarnation of the devotee. Шри Адвайта это воплощение преданного. Sri Gadadhar, energy of the Lord. Шри Гададхар это энергия Господа. And Srivas, the pure devotee. А Шривас это чистый преданный. Narada Muni, Нарада Муни. Sri Radha, Шри Gadadhar. Гададхар. Simply by hearing the pastimes of Sriman Mahaprabhu, one's constitutional position becomes revived. Просто слушая деяния Шримана Махапрабху, раскрывается изначальное положение. The activity of one in that constitutional position is the devotional service of Lord Krishna. Деятельность в этом изначальном положении – это преданное служение Господу Кришне. Knowledge of Sri Chaitanya, his manifestations, his glories, his nourishment to the living entity's ears. Знание о Шри Чайтанье, его воплощениях, точнее его проявлениях и его славе питают уши живого существа. Hearing of Lord Chaitanya, Слушание о Господе Чайтанье, hearing of Nityananda, слушание о Нитянанде, hearing of Advaita, слушание об Адвайте, hearing of Gadadhar, слушание о Гададхаре, hearing of Srivas. слушание о Шривасе. This is nourishment for the living entity's ears. Это питание для ушей живого существа. That statement, what is it? Kapil Dev and Mother Devahuti. Satam prasangam mamavirya sanvido bhavanti karna rasayana kata. It's rasayan. It's filled with nectar. Это расаяна, она исполнена нектара. And it's medicinal. И она также лекарственна. And there's so much nectar that when the ear hears it and the heart feels it, then we become filled with ecstasy. И она настолько нектарна, что когда уши наполняются и она попадает в сердце, то человек испытывает экстаз. Like everybody's ears are always burning. Уши у всех постоянно горят. And now everybody's ears are burning, unfortunately, with the news of this dreaded coronavirus that's spread throughout the world. И, к несчастью, сейчас уши каждого наполнены новостями об этом ужасном, пугающем коронавирусе по всему миру. But bhavanti rikarna rasayan kata. When we hear the topics of Gaur, then our ears and our hearts become satisfied. Но когда мы слушаем рассказы о Гауре, то наши сердца и наши уши
обретает удовлетворение. When the living entity awakens to his constitutional activities, he fully engages in the service of Sri Gaura Krishna. Когда живое существо пробуждается к своей изначальной деятельности, оно полностью занимается служением Шри Гаура Кришны. In other words, he performs pure devotional service with knowledge of his relationship with the Lord. Другими словами, оно занимается чистым преданным служением, с пониманием своих взаимоотношений с Господом. So, just by hearing about Gaur Krishna, by hearing about Lord Chaitanya Mahaprabhu, then that sambandha gyan, it will begin to awaken in the heart. То есть, благодаря просто слушанию о Гаура Кришне, о Господе Чайтанье, саббандха гьяна будет пробуждаться в сердце. Sambandha, abhideya, understanding the process, and prayojan, what is the goal of the process of bhakti. Самбандха, абхидея, процесс, каков процесс обретения цели и праёджан, какова цель преданного служения. Again, I offer my obeisances at the lotus feet of Sri Chaitanya and his devotees. Вновь я предлагаю свои поклоны в лотосной стоп Шри Чайтаньи и его преданных. Let the topics of Sri Gaur Sundar become manifest on my tongue. Пусть же рассказы о Шри Гаурасундаре проявятся на моем языке. With the desire to achieve his goal, С желанием обрести свою цель, the author again offers his respectful obeisances to the Lord and his associates and prays for the blessing that the transcendental pastimes of Lord Gaur Sundar manifest on his tongue. автор вновь предлагает свои почтительные поклоны Господу и его спутникам и молится о благословении, чтобы трансцендентные деяния Господа Гаурасундары проявились на его языке. I just looked out the window. Something was moving out there. Я просто смотрел в окно, там что-то движется. There's these beautiful doves sitting on a branch of a creeper outside. И я увидел прекрасных голубей, которые сидят на ветках лозы, которые там. There's been such a symphony of birds today. Сегодня была целая симфония птиц. They're just relishing this, cool, rainy weather so much. Они наслаждаются этой прохладной дождливой погодой. All glories to Sri Gaurachandra, the ocean of mercy. Вся слава Шри Гаурачандре, океану милости. All glories to Nityananda Prabhu, the personification of devotional service. Вся слава Нитянанде Прабху, олицетворению преданного служения. Now the rain is picking up. Сейчас дождь усиливается. It's increasing. This is very, very blissful. Это просто блаженство. It's like monsoon season over here. Такое ощущение, что уже сезон дождей. Sri Gaurahari is an ocean of mercy. Шри Гаура Хари – океан сострадания. And Srila Kaviraj Goswami has described him in Chaitanya Charitamrita. Шрила Кавираж Госвами описывает его в читании Чаритамриты. If you are indeed interested in logic and argument, Если ты поистине заинтересован в логике и спорах, kindly apply it to the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu. будь добр, задействуй это, направь это на милость Шри Чайтаньи Махапрабху. If you do, you will find it strikingly wonderful. И если ты сделаешь так, то ты обнаружишь, что эта милость, она поразительно чудесна. Srila Rupa Goswami Prabhu has also offered his obeisances to the Lord and glorified him as Mahabhadanya, the most magnanimous, and Krishna Prema Prada, the bestower of love for Krishna. Шрила Рупа Госвами Прабху также принес свои поклоны Господу и прославил его как Махаваданья, самого великодушного, и Кришна Према Прада, того, кто дарует любовь к Кришне. Lord Shri Krishna, the personification of Madhurya Lila, or sweet pastimes, has displayed his Odarya Lila, or magnanimous pastimes, in his Gaur pastimes. Господь Шри Кришна, олицетворение Мадурья Лилы или сладостных игр, проявил свою Аударья Лилу или игры великодушия в своих играх Гауда. Sri Nityananda Prabhu is the personification of service. Шри Нитянанда Прабху является олицетворением служения. Being the servant of Sri Gaur Sundar, who is the most supreme worshipable Lord, Sri Nityananda personally worships Gaur
and is the worshipable Lord of the pure devotees. Будучи слугой Шри Гаурасундари, который является высшим Господом, которому поклоняются, Шри Нитьянанда лично поклоняется Гауре и является Господом, которому поклоняются чистые преданные. So Nityananda, he worships Gaur. Нитьянанда поклоняется Гауру, And then we worship Nitai. а мы поклоняемся Нитаю. And Nitai blesses us with service to Gaur. И Нитай благословляет нас служением Гауру. Although Sri Nityananda Ram, the Lord of Lords, is Vishnu himself, he is the servant and assistant in the Swayam Rupa, Gaur's magnanimous pastimes. Несмотря на то, что Шри Нитьянанда Рам является богом богов или Вишну, самим Вишну, он слуга и помощник Сваям в играх Сваям Рупы, Гауры, играх великодушия. Nityananda serves the Lord in 10 forms. Господь Нитьянанда служит своему Господу в 10 формах. And we read that earlier. Мы раньше об этом уже Like he, читали. as the bed, as the water pot, as so many different things. Да, то есть как ложе, как горшок для воды и много других предметов. Although the truths of the two brothers and their devotees are incomprehensible, they can be realized by the mercy of their lordships. Несмотря на то, что истины об этих двух братьях и их преданных недоступны осознанию, их можно осознать по милости этих господ. Gaur is Krishna, Гор — это Кришна, Nitai is Balaram. Нита — это Баларама. They are incomprehensible. Они непостижимы. But if we engage in their pure devotional service through chanting purely the holy names and spreading the holy names and serving the Vaishnavas, by their grace we can understand them. Но если мы будем заниматься преданным служением, воспевая чистые святые имена, распространяя святые имена и служа их преданным, то по их милости мы сможем их осознать. We all must make some efforts, Нам всем следует прилагать усилия and we should all, put in some time, и уделять этому время, in purely chanting воспевать чисто and serving Vaishnavas и служить вайшнавам, and giving mercy to the fallen. и давать милость падшим. And then by Gaur-Nitai's grace we can understand them. И тогда по милости Гаур-Нитай мы сможем их постичь. Okay. Both Lords Gaur and Nitai, as well as their pure devotees, are beyond the reach of material senses and eternally full of knowledge and bliss. Оба Господа, Гаура и Нитай, так же как и их чистые преданные, находятся за пределами восприятия материальных чувств и вечно исполнены знания и блаженства. Therefore, proud mundane speculators who are simply interested in sense gratification cannot understand their real forms. Поэтому горделивые мирские мыслители, которые заинтересованы в чувственных наслаждениях, не могут понять их истинные формы. But they mercifully manifest their incomprehensible forms only to their fully surrendered servants who have taken shelter of them. Но они милостиво проявляют свои недоступные восприятию формы только своим полностью предавшимся слугам, которые приняли прибежище у них. Srila Kaviraj Goswami has prayed to Gaur-Nitai in the Sri Chaitanya Charitamrita Adi 1-2 as follows. Шрила Кавирадж Госвами молится Гаура Нитай в своей Шри Чайтанья Чаритамрите Ади 1.2 следующим образом. I offer my respectful obeisances unto Sri Krishna Chaitanya and Lord Nityananda, who are like the sun and the moon. Я предлагаю свои почтительные поклоны Шри Кришне Чайтанье и Господу Нитьянанде, которые подобны Солнцу и Луне. They have arisen simultaneously on the horizon of Goda to dissipate the darkness of ignorance and thus wonderfully bestow benediction upon all. Они взошли одновременно на горизонте Гауды, чтобы рассеять тьму невежества и таким образом чудесным образом даровать благословение каждому. Also in Sri Chaitanya Charitamrita, Adi 198, he writes, Также в Чайтанья Чаритамрите Ади 1.98 он пишет:
But these two brothers, Lord Chaitanya and Lord Nityananda, dissipate the darkness of the inner core of the heart, and thus they help one meet the two types of Bhagavats, persons or things in relation to the personality of Godhead. Но эти два брата, Господь Чайтанья и Господь Нитянанда, рассеивают тьму в глубине сердца и таким образом помогают человеку встретиться с двумя видами Бхагават. Личность или вещи, связанные с Верховной Личностью Бога. So that's a real nice point that Kaviraj Goswami makes. Это чудесное утверждение, которое делает Кавирадж Госвами. By the grace of Gaura Nitai, they put light in the very dark inner portion of the heart. По своей милости Гаур Нитай они зажигают свет в самых темных уголках сердца. And by their grace we come in contact with the book Bhagavat and the person Bhagavat. И по их милости мы соприкасаемся с книгой Бхагаваты и личностью Бхагаваты. The word Abhigyata Tattva indicates that the truths of these two brothers is unknown to one with a materialistic enjoying mentality. Слова Авигьята Таттва указывают, что истина об этих двух братьях неизвестна тем, кто обладает материалистичным настроением наслаждения. In other words, they're beyond the jurisdiction of material knowledge or sense perception. Другими словами, они находятся за пределами материального знания или восприятия чувств. So they're adhokshaja, То есть они являются адхокшей. meaning they're beyond understanding by the mind or the senses. Они за пределами понимания чувств и ума. But if we serve them faithfully, they reveal themselves to us. Но если мы верно служим им, они раскрывают нам себя. We'll read one more verse. Прочитаем еще один стих. The knowledge of personalities like Lord Brahma is enhanced by the mercy of Lord Krishna. This is confirmed in all the scriptures and Vedas and the Srimad Bhagavatam. Знание о личностях, таких как Господь Брахма, даровано по милости Господа Кришны. Это подтверждается во всех писаниях, таких как Веды и Шримад Бхагават. Now undoubtedly he's going to follow the line of empowerment from within the heart by the Lord himself. И очевидно, что сейчас он будет рассказывать о том, как мы получаем полномочия из сердца от самого Господа. But we will continue to read this tomorrow and see the process is going to be presented by Vrindavan Das Thakur. Но читать мы об этом будем завтра и посмотрим на тот процесс, который будет представлен Вриндаван Дасом Тхакуром. All glories to Lord Chaitanya Mahaprabhu. Вся слава Господу Чайтанье Махапрабху. All glories to Lord Nityananda Prabhu. Вся слава Господу Нитянанде All Махапрабху. glories to Advaita Acharya. Вся слава Адвайтачарье. All glories to Gadadhar Pandit. Вся слава Гададхару Пандиту. All glories to Srivas Thakur. Вся слава Шривасу Такуру. All glories to all the devotees of Chaitanya Mahaprabhu. Вся слава всем преданным Чайтанье Махапрабху. May they all bless us with their grace, Пусть все они благословят нас своей милостью, that we can understand their glories, чтобы мы могли понять их славу. and that knowledge of our eternal relationship with the Lord will become manifest fully within our hearts. И чтобы знания о наших вечных взаимоотношениях с Господом полностью проявились в наших сердцах. Outside of engaging in that type of relationship with Krishna, our lives really have no meaning. Вне этих взаимоотношений с Кришной наша жизнь на самом деле не имеет никакого значения. Our goal of life is understanding our relationship with Krishna and acting in that relationship. Цель нашей жизни — понять наши отношения с Кришной и действовать в соответствии с этими отношениями. May Lord Chaitanya, Nityananda and his associates bless us, that in our lives we can understand that. Пусть же Господь Чайтанья, Господь Нитянанда и спутники благословят нас, чтобы мы могли постичь это в этой жизни. May Srila Prabhupada and all of our acharyas bless us that we can understand that. Пусть Шрила Прабхупада и все наши ачарьи благословят нас, чтобы мы могли понять это. And may all the merciful Vaishnavas bless us that we can understand that. И пусть все милостивые вайшнавы благословят нас, чтобы мы могли это понять. Okay, thank you all very much. Спасибо вам большое.
everybody have a very wonderful balance of your day. Всем чудесного остатка вашего дня. And stay safe. Будьте в безопасности. Stay inside. Оставайтесь дома. Don't go out unless you really, really have to. Не выходите на улицу, если вам, конечно, не очень-очень нужно. Do everything properly. Все делайте должным образом. And, read Chaitanya Bhagavata and Chaitanya Charitamrita and receive the mercy of Chaitanya Mahaprabhu. Читайте Чайтанью Бхагавату и Чайтанью Чаритамриту и получайте милость Чайтаньи Махапрабху. I can recall last year in Mayapur, not this last year, but the year before. Я помню в позапрошлом году в Майпуре. On Gaur Purnima, forever, His Holiness Jayapataka Swami Maharaj, he sponsors prasadam for all of his god brothers and god sisters. На Гауру Пурниму его святейшество Джайапатака Махарадж, он спонсирует прасад для всех своих братьев и сестер на протяжении вечности. So they had the big abhishek. И вот прошла эта большая абхишека in a field, в поле. and thousands of people were there. И там были тысячи и тысячи людей. And I think the last people that led to kirtan during the Abhishek were myself and Shriram Swami and Niranjan Swami Maharaj. И кажется, последний, кто вел киртан во время абхишеки, это был я, Шварам Свами и Ниранджан Свами. And then we all went over to the roof where I have a little tickle in my throat. Меня в горле что-то щекочет. We went to the roof where Jayapataka Swami Maharaj lives. И мы потом пошли на кухню, на крышу, где живет Джайапатака Махарадж. And we had prasadam. Там вкусили прасад. And those who have been up there, you know that they have it set up in such a way that they have like a glass enclosed area that His Holiness Jayapataka Swami Maharaj can sit in, which is it's like a germ-free area, so he can see the devotees and he can give darshan to the devotees, because his health is so fragile. И тот, кто там бывал, знает, что на крыше там сделали такую ограниченную стеклом комнату, в которой нет никаких бактерий, вирусов, и Джайапатака Свами может находиться там и давать свой даршан преданным. So we all put our, Shiva Maharaj and I put our masks on so we could go in and see Jayapataka Swami Maharaj. Да, поскольку это сделано, поскольку у него очень слабое здоровье, и мы с Шиварам Свами одели свои маски и пошли внутрь, чтобы повидать Джайапатаку. And we asked for blessings. Мы попросили благословения. You know, please bless us that love for Krishna will come. Пожалуйста, благословите нас, чтобы пришла любовь к Кришне. We said, what can we do that love for Krishna will come? Что нам сделать, чтобы любовь к Кришне пришла? He just looked up and he said, speak more about Lord Chaitanya. Он посмотрел и говорит, говорите больше о Господе Чайтанье. So, speak about Gaur Поэтому рассказывайте о Гауре, and think about Gaur думайте о Гауре and engage in Gaur's service и занимайтесь служением Гауре and the service of his devotees. и служением его преданным. Okay, thank you. Hare Спасибо. Krishna. Харе Кришна. We'll see everybody tomorrow morning for japa at 8 a.m. Завтра увидимся утром на джапе в And we 8 will, часов. for those who are not here this morning, we'll let you have darshan of the deities now. И тех, кто не был с нами с утра, сейчас получат даршан. Харе Кришна. So we got to do. No, just keep it like this. Okay. So here are the deities today. Aribol Vidya Kagjala. And here is Giriraj Maharaj
Shri Giriraj Maharaj ki jai. Harbo Shri Madhusudan, Assalamu alaikum. Kifa Habibi. Shri Rupa Hare Krishna. Harbo Vidya. Jai Sham Gopal. Harbo Samir. Harbo Chanchalakshi. And here, Harbo Hari Bhajan. Jai Jai Shri Radhe Sham. Jai Srimati Radharani ki jai. Jai Govinda. And this is hand painting on silk. Опять это ручная роспись по шелку. This is the fruit outfit. Это фруктовые одежды. And there's Govinda's lotus feet. А вот лотосные стопы Говинды. And here are the lords that we were reading about today. А вот те господа, о которых мы читали сегодня. Harbo Radha Krishna. Devi Dasi, Hare Krishna. Jai, Shri Gaura Chandra ki jai. Shri Gaura Chandra ki jai. Look into his merciful eyes. Посмотрите его милостивые глаза. Harbo Abhishek. Harbo Moksha. Isn't that beautiful? Красиво, правда? The lotus feet of Gaur. Лотосные стопы Гаура. The lotus feet of Nitai. Лотосные стопы Нитая. Jai Nitai. Jai Nitai. Jai Abhishek, Jai Kishori, Jai Sulalita, and here's Petit Bhavan. Здесь Патит Паван. It has to be nice, Radhapriya. But this Sri Rupa never makes clothes for my deities. Jai Jai. Haribo. Hey. Haribo Shri Charan. Radha Sundari Janavan Radhe Sham. Haribo Parvati. And beautiful garlands, aren't they? Прекрасные гирлянды, правда? They're so tiny. Такие маленькие. Jai Gaura Haribo. They're made by Mataji Malati Mala. The garlands are made by Mataji Malati Mala. Well, make him make some. He doesn't do it. And there they are. Okay, everybody, please stay safe. Все будьте в безопасности. And we'll see everybody tomorrow morning for japa at 8 a.m. Завтра утром в 8 часов увидимся на джапе. Jai Jai Shri Radhe